Each of those national celebrations are themed. And this year's Madaraka Day celebrations will be around the blue economy and maritime. And there is no better place to celebrate that than Homa Bay. Jotelo mag piny owacho olimo kaunti ma Homa Bay mar nono ikruok ne nyasi mar Madaraka ma higani. There is no deliberate intention. Even the reforms we are proposing, the proposals we are making, are just making sure that all citizens in this country are safe. Paro mar chik matayo tiyo gi mbui oyangi ni gin mago magayo tiyo marach kod mbui ma ok simo jogo maseyo serikal. Wananchi wa Busia wanakufa na Raila 24/7, wanachukua sherehe ya ODM, wanapeleka kwa boma la gavana wa ndege Paul Nyongesa Otuom. Jokanyo mag ODM Busia dwaro mondo loka romo maduong' buch ODM michano bagi kinye skund primar Mabukiri. Arwakini machiegni weche manyien makagi kacha odhiambo masani. Nyinga Milton Ocheng. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen osingo ni sirikal timo duto manyalore maduoko arita kare gwenge matodo nyang' tok monj manyo timore. Omero ni nyaka sani ringre jomanyo yudi konegi itimo negi bero ka gitimo twak maneno ni chenro odok e wang'e. Owacho magi e kinde mano timo limbe apisi ma DCI e bore Nairobi kama no puoyo tich maber mobila makanyo timo e rakore kod weche mag njore. So far, thanks to the government efforts, diplomatic efforts, and the team that I set up in Todonyang, plus the team that comes from Ethiopian government, and going through a whole government approach, we've been able to speak to the Ethiopian government, and we're working together. Our local administration, the team set up in Todonyang, together with the local administration on the other side of Ethiopia, are working together, and I appreciate both of them for working together to search and rescue those who may be alive, and if unfortunately those who have passed away, to find their bodies. I just want to say also that this scenario where the citizens of Ethiopia and Kenya keep crossing the border for economic activities, as I've already said, that there are three very important economic activities, which is pastoralism and livestock keeping, and the question of trading across the border, and also fishing across the border within the Lake Turkana, has been going on for many years. And unless there is a trigger, like in this case, there was a trigger on a criminal who went from our side to Ethiopian side and caused this situation, there would be no retaliatory attacks of this magnitude. Jokanyo e sekta ma thieth ochiwo paro mondo mi od bura olok pen chike moko mag SHA ahinya to mago mamulo thieth mokwongo kata primary health care kaachiel gi mago maketo gi tuoche matama critical and emergency funds mondo mi chandruok maneno sani odog piny. E twak manobago kod riwruoge mok mag piny owacho Henet, telo mag ute mag thieth mag ji giwegi kaachiel gi mag kanise ne oyuoro kane ging'ur ni okumba mar thieth ma SHA ok osebedo katiyo kaluwore gi singo manochiw ne jopiny, ma omiyo gikwayo mondo mi otimne lokruoge kokalo e od bura, lokruoge moriwo lai matiyo gi puodho omenda mowinjore japiny ka japiny chul ne jopiny ma ok ondiki. What we've seen so far is that things are not working the way they were intended to work. And our members are on the ground in communities providing services, and they can see what's happening. Citizens aren't able to get the services. So definitely, it's clear that something is not working. We are requesting our parliament and our leaders to go back to the laws that they passed. So while we think that SHA and the Social Health Insurance Act is an improvement on what we used to have in NHIF, but it has some few things that are not working well. For example, the PCN, which supports the primary health care. Jagoro mongirore migao mar tudruok Edward Kisiangani osingo ne jo Kenya ni paro mar chik manono tiyo kod mbui onge gi paro mar loro mbui ne jok maseyo serikal. Kowuoyo mbele komiti mar od bura wi tudruok, Kisiangani nowacho ni parono mar chik ng'iyo mar neno ni weche kuo, akwede kod weche maseyo oganda e mbui okawnegi ondamo mowinjore.
that there is no deliberate intention. Even the reforms we are proposing, the proposals we are making, are just making sure that all citizens in this country are safe. Now, I think the issue that you, Honorable Chairman, you raised with regard to the role of interior and defense, Kenya is a democracy, but there are certain institutions that make us even stronger. One of those institutions is our national defense. There are certain things that we must protect, not protecting them from ordinary citizens, but they could threaten our security, which could in turn hurt the same citizens. So there are certain matters that must be dealt with at defense level so that they don't escape into the hands of private citizens or even visitors, because this country has visitors who come in and they have no business listening to our defense planning and many things. So every citizen, it should be in the interest of this country that every citizen protects things that make our defense system strong, because that is the basis of our existence. Implementation of this act, even in its current form, we would be able to move towards an area of more hygiene within the interwebs and more hygiene in the digital space. Again, the responsibility is upon every member of the public and every user of available avenues, platforms, and technology to make sure that they are walking and working within the confines of the law, because as it would be, the law of this country is the law of this country. Migao mathieth koro dwaro mondo sirkand kaunti ma Nairobi oluok alwora mar ot mar Stima Plaza mapiyo mondo mi johelni ma alworano odogi e tich, kaluwore ni ji mathoth mane onge ywaruok e kind KPLC kod sirkand kaunti no noyudo hinyruok. Kanoloso e kinde manolimo alwora mar Stima Plaza, jagoro mongirore migao mathieth Mary Mudhoni oseo sekta mochung' ne ler kod ngima oganda kuom rem tamo kaunti no wito taka e nyim apisno. Mudhoni dwaro mondo run nonro e wi wachno, kowacho ni puko taka e chuny boma kendo dino dundu mag minyaga e apisi mar Stima Plaza nyalo bedo nosekelo tuoche ne jok matie alworano. Anybody who passed through here got either infected or affected. It would be important that the county government, the director, the public health, director, to make sure that they come and clean up, because the stench is still here. Come and clean up, ensure that this place is sparkling clean. Equally, I would call upon the IG, please bring the culprits to book. Do thorough investigations, because this is criminal, and ensure the culprits are brought to book. NEMA, it is important that you enforce the laws as per your act. Ensure they are followed and ensure everything is left to book. Jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo otelo ne apisas mamoko mag piny owacho mamalo kod mago mag counties ma Homa Bay e chenro mar chako ng'iyo ikruok mantiere motelo ne nyasi mar Madaraka ma biro timore higani e county no. Nyasi mar Madaraka Day ma higani idhi bagi alap mar tuke mar Raila Odinga e boma ma Homa Bay, ka thoro mar wache nyasi no biro bedo jiwo chenro mag dongruok mag nembe kata blue economy. Kwethno dhi nyime gi limo kuonde mopogore ma sani sirikal gero ne ikruok ne nyasi no, kamoting'o alap mar ndeke ma Kabunde, alap tuke mar Raila Odinga, gedo mag apeini mopogore opogore kind mamoko. Each of those national celebrations are themed, and this year's Madaraka Day celebrations will be around the blue economy and maritime. And there is no better place to celebrate that than Homa Bay. Now, Homa Bay County, as we all know, has 80% of Lake Victoria on the Kenyan side, and we will have a week-long celebrations focusing on that theme, which will be spearheaded and led by Minister Dennis Itumbi. So this morning we've already visited the airstrip
which currently is undergoing renovation to improve it. We have visited the proposed headquarters of the county government of Homa Bay, which is also under construction. We expect that it will be ready in good time for it to be officially opened by His Excellency the President when he comes for the celebrations. It is indeed a great honor, and we want to use this early opportunity to welcome Kenyans from every walk of life and the people of Homa Bay and the region on Sunday, 1st of June 2025 to the Raila Odinga Stadium here in Homa Bay for an epic celebration. As local leadership, we are going to do all that we can to make it memorable for all Kenyans, both locally and those who will watch it from abroad. Joera mag duond bura mar ODM e kaunti ma Busia seyo ikruok mar nyasi mar dhialo higni 20 mar duond burano migeto dhialo e skund primar ma Bukiri e sub kaunti ma Funyula odiechieng' ma kiny. Kane giloso oko mar apisi mar duond burano, gilero ni ikruok mar nyasino itimo gi joma ok jokanyo mag ODM, ka gimedo ni nyasi ma kamano duong' kendo onego dhialo e chuny boma ma Busia mar neno ni johera mawuok e od buche duto te kaunti no oyuoro. Gibuoko mar buono ng'anyo ne nyasi no kendo bago nyasi machielo e alap mar tuke ma Busia ni mar mano e kuma opangie bago nyasi no. Gavana, sisi tunakupenda na tumesema hii anniversary kuzaliwa kwa chama ya ODM, chama ya ODM kufikisha miaka 20, hiyo itafanyika katikati ya Busia ambayo ni stadium ya wapi? Ya Busia. Anything ambayo inafanyika kule Bukiri, hiyo sisi hatujui. Ni maajabu sana. Mheshimiwa Baraza, gavana wa Kakamega, wakati sherehe ilikuwa alifanya Kakamega town. Mheshimiwa Gladys Wanga, gavana wa Homa Bay, wakati walikuwa na sherehe, Gladys Wanga alifanyia wapi? Town. Inakuwaje Busia County sherehe wananchi wa Busia wanakufa na Raila 24/7, wanachukua sherehe ya ODM wanapeleka kwa boma la gavana wa ndege Paul Nyongesa Otuoma. Kama function itakuwa Bukiri, sisi tutakuwa na function yetu pale Busia Stadium ya kuomboleza mandugu zetu wenye tuma liua 2023 hapa Busia County wakati ya maandamano. Ningependa kumuomba baba Raila Amolo Odinga, kwa ile upendo ambao tuko nayo, tutakuwa Busia Stadium tukikusubiri uje utuzungumzie na utuambie kwamba chama hii kwamba 2027 tutakwenda barabara gani. Jofwambo jiw mondo mikoro tim sigendini manyayo kwe gwenge matulo siko moche tong' kaka yo mar neno ni otiek tulo mantiere gwenge go. Magino jiw kod duol mochung'ne kelo kwe e kind oganda National Cohesion and Integration Commission kanyakla kod Free Pentecostal Fellowship in Kenya e kinde mane gibago romo kod jofwambo e boma ma Kisumo. Dwarogi maduong' en ni giriwore kanyakla kod riwruoge mamoko e neno ni gitiyo kanyakla ma neno ni kwe olandore ahinya te kuonde ma counties ma Kisumo, Kericho kod Nandi kama lwenje thothne timore e tong'gi. Kawuono ne wabiro mondo mi wachokre kamoro achiel kaka FPFK to gi NCIC en commission mar bad sirikal kendo kachiel kod jo media kata jofwambo kod keyo ute mopogore opogore mondo mi wawuo ni to ere kaka dang' wanyakwe, ere kaka dang' wati kamoro achiel mondo mi kata ka gilendo nikech ing'eyo ni jofwambo kod keyo gin wach gichopo kuma bor e piny mangima. Koro awabiro mondo mi wawach ni to ere kaka dang' gitim lendo e yo ma ok nya atulo to gitim lendo mamiyo oganda medo bedo kod kwe. We've agreed that going forward we will highlight key things that can bring together communities, especially the boundaries, and that using this platform, all the community members who cannot afford or get information that can help them share peacefully and live together and cohesively with communities
be able to do so. The Commission has put in place measures to address particularly cross-border conflicts, and our partnership with FPFK is very key in that. We have put in place a multi-agency team that is composed of a number of agencies, both state and non-state, to come up with a lasting solution to that boundary dispute, which we know has been escalated. Bengi mapacho ka mar KCB oyango yo mar oro omenda e kind pinje mag Afrika miluongo ni Pan-African Payment and Settlement Systems PAPS. Nyasi nieri obagi e boma ma Nairobi kendo telne kaachiel kod jotend chenro mag Afrika Mike Ubalu, jatend migawo mar ohala kod keto mwandu Liki Nyanjui kod mamoko. Bengi maduong' mapacho ka Central Bank of Kenya bende nodonjo e log tich noero kagiwacho ni en okang' mar KCB ma bende oketi e bengi mar loko ohala mokwongo e Afrika ma ugwe e bwo chenro ni. Chenro mar oro omenda e kind pinje mag Afrika ni ochak kod riwruok mag pinje Afrika AU. Because we've always wanted to address, the trade and supporting trade and transactions across Africa. The Kenya Commercial Bank has today stood proud as the first institution in the country to successfully complete its integration with PAPS. This milestone marks a significant step forward for our financial sector, one that will enhance inter-Africa trade, foster economic growth. So what has happened is the AFCFTA, being that framework or that initiative that encapsulates all of our ambitions as a continent, has now come and brought together and created a single protocol for the trade